Hello, I'm Josh from South Korea. And I'm Ash from South Africa, and we are a couple from South. In today's video, we are going to be learning common Japanese greetings. こんにちは。 Hi, hello, こんにちは、Ashley さん。konnichiwa, Jasu-san. こんにちは You can say throughout the day as hi, hello, or you can say good afternoon, こんにちは。こんにちは、Ashley さん。Konnichiwa, Jasu-san. おはようございます。 Good morning. おはようございます、Ashley さん。Ohayo gozaimasu, Jasu-san. おはようございます。You can say it as a morning greeting, good morning. おはようございます。 Ohayo gozaimasu. And to your friends or people close to you, you can say おはよ Ohayo. う。おはよう、Ashley さん。 Ohayo, Jasu-san. こんばんは。 Good evening. こんばんは means good evening, and you can say only in the evening time. こんばんは、Ashley さん。 Konbanwa, Jasu-san. こんばんは。 Konbanwa. はじめまして。 Nice to meet you. はじめまして。 Hajimemashite. So when you meet someone for the first time, you can say はじめまして, and then you can ask their name or you can ask their age, whatever you want to ask. あなたの名前は何ですか? What's your name? あなたの名前は何ですか? What is your name? But people usually omit the subject in Japanese a lot. So people would usually say 名前は何ですか? Or お名前は何ですか? O is honorific word you add in front of the word. お名前 is you're making 名前 little more honorific. So お名前は何ですか? Or if let's say money in Japanese is kane, right? Kane. You can add o, お金。お金ありますか? So o is very important word to use in front of other word to make it honorific form. お名前は何ですか? Ashley です。あなたの名前は何ですか? You can say あなたの名前は何ですか too, but remember お名前は何ですか is a lot more common. 何歳ですか? How old are you? Ashley さん、何歳ですか? 20歳です。So 何歳ですか is how old are you? And in English culture or American culture, we don't really ask each other's age right away. But in Japan and Korea, it's very common to ask each other's age in the beginning. So you can use the honorific form to each other. Ashley さん、何歳ですか? 私は20歳です。20歳ですね。はい。私は25歳です。I am 25 years old. 私は25歳です means I am 25 years old. So you can change that age according to your real age. And you can say, for example, 私は18歳です。I am 18 years old. 私は23歳です。私は27歳です。私は35歳です。よろしくお願いします。Thank you in advance, or please take care of me. よろしくお願いします。Japanese, when you meet someone for the first time, you say this sentence a lot, but this one doesn't exist in English or English culture. Because よろしくお願いします。Let's build a good relationship, or thank you in advance. Please take care of me. This has that kind of nuance and feeling, but English speakers don't really say this sentence, but it's very important to know this sentence in Japanese and Korean. Korean, we'll learn that later. よろしくお願いします、Ashley さん。私もよろしくお願いします。さようなら。Goodbye or farewell. さようなら you say in a formal way. さようなら goodbye, bye. Japanese people don't say this word a lot because there are a lot more better ways to say bye in Japanese.
we're gonna study them later, but 자네, 맞다네, 자, 대화, all those kind of casual and formal languages. But sayonara is very formal, and you only say to like older people, or when you are not gonna see someone for a long time, or you're breaking up with someone, then you say sayonara. Sayonara. Okay. すみません. Excuse me. すみません. すみません. Excuse me? すみません。これはいくらですか？これは100円です。100円ですか？安いですね。ごめんなさい。I'm sorry. ごめんなさい。ごめんなさい。I'm sorry. 忘れました。ごめんなさい。大丈夫です。お元気ですか？ How are you? お元気ですか？お元気ですか？ How are you? シュリーさん元気ですか？私は元気です。ジャシュアさんは？私も元気です。聞いてくれてありがとうございます。はい。はい。Yes. はい。はい。これはシュリーさんのですか？はい。これは私のです。いいえ。No. いいえ。いいえ。これはシュリーさんのですか？いいえ。これは友達のです。そうですね。That is all for today. Thank you for watching the video. If you learned something new, please hit the like button and subscribe. Bye bye. Bye.